নমস্তে ডিবি নিউজ আৰু মই নৱজ্যোতি কলিতা আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ প্ৰায় সমস্যা এটা দেখা পাওঁ এটো হৈছে নাৰ্ভৰ সমস্যা আমি প্ৰায় সংখ্যক লোকক যেতিয়া লগ পাওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা পাতো তেতিয়া হলে ডাঙৰ ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় এটা নাৰ্ভৰ আনটো হৈছে ব্ৰেইন টিউমাৰৰ কথা আহি পৰে ব্ৰেইন অপাৰেশ্যন কৰিলে মানুহে ভয় কৰে যে কি হ'ব কি নহ'ব এজন বিশেষ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকৰ ওচৰলৈকে আহিছো শ্ৰীনিবাস পৰমশ আৰু তেখেতৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিম বিশেষ কিছুমান বিষয়ত কিছু কথা পাতিম আহকচোন তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চাওঁ অসমত আহি কেনেকুৱা পালে অসমত কেনেকুৱা ধৰণৰ চিকিৎসা কৰি আছে আৰু তেখেতৰ জীৱনলৈকে এতিয়ালৈকে পোৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপুনিও নাৰ্ভৰ ৰোগত ভুগি আছে নেকি বা ব্ৰেইনৰ কিছু সমস্যাত ভুগি আছে নেকি সকলো কথা আপুনিও আমাৰ এই অনুষ্ঠানত তলত কমেণ্টত জনাব পাৰে আমি বেছি সময় নলয় চিনাকি হ'ব বিচাৰিছোঁ आपको मेरा शो में ये पहला शो है तो आपको पहला क्वेश्चन है आसाम आके कैसा लगे অসম আহি কেনেকুৱা লাগি আছে ভাল পাঁচ what is it অসমীয়া জানা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া what is it I know little bit of Assamese because I interact with Assami patients so little bit of Assami we understand and we try to interact as much as possible न्यूरो सर्जन एक्सपीरियंसर पर जो चाहो आपका तो एक्सपीरियंस लगभग 25 से भी ज़्यादा हो गया correct Yeah, I was trained in neurosurgery from 2001 and now we are 25 years into this subspecialty and we do a wide variety of diseases and we work almost 7 days a week and we treat various brain and spine problems over the last 20 to 25 years. दोनों चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है ह्यूमन बॉडी के लिए एक तो है ब्रेन उसके बाद अब जो हम लोगों का जो राजहर बोलते हो हम लोग आसामी से राजहर बोली कहो जो स्पेन है ये दोनों का ऑपरेशन बहुत ही इक्सी होता है लोग सोचता है जे ब्रेन का ट्यूमर हो जाता है ब्रेन का ट्यूमर होने के बाद सोचता है जे मैं दर्शकসকলক অসমীয়াটো কৈ আছো যাতে বুজি পোৱাত সুবিধা হয় আমি সকলোৱে ভাবো যে ব্ৰেইনৰ টিউমাৰ কিয় হয় আমাৰ যি ব্ৰেইনৰ যেতিয়া অপাৰেশ্যন কৰিব লগা হয় সাধাৰণতে আমাৰ ব্ৰেইনৰ টিউমাৰ যেতিয়া হয় তেতিয়া আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন হয় যে মোৰ মূৰত কিয় টিউমাৰ হ'ল গতিকে এজন চিকিৎসক আছে জ্যেষ্ঠ 25 বছৰৰ অভিজ্ঞতা আছে তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো এক কোৱেশ্চন आ गया अभी हम लोग का जो ब्रेन ट्यूमर है ना ये क्यों होता है लोगों को Brain tumor is a broad term. Okay, brain tumor means it can happen any structure in the brain can develop a tumor. For example, in the skin you may develop a little tumor. In the bone you can develop a tumor. In the coverings of the brain you may develop a tumor or within the brain you can develop a tumor and based on various structures. Sometimes between the brain and the skull base, between the nose and the brain you can develop tumors called pituitary tumors. Likewise, any region can develop a tumor. And when we find a tumor, we strategize a plan on how to attack the tumor and we remove them. That is what we are specialized in. how to know is it tumor Patient come with various symptoms. When a tumor happens, the most common symptom is the headache. When there is a tumor which is growing, the pressure in the head goes up and they may develop progressive headache. One. Sometimes when the tumor is stimulating the brain, they may develop seizures, abnormal twitching movements and they fall unconscious. That is the second common symptoms. Very rarely they may develop with giddiness, unsteadiness, then hand or leg weakness. They may develop speech disturbance or when you talk they may not understand. They may develop a facial deviation. So all these are symptoms of brain tumor. When we find one, we evaluate with advanced scans. We do MRI scan and then we find out where the tumor is, then plan the treatment. ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলে গম পাইছে জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকজনে কৈ আছে প্ৰথম কথাটো হৈছে আমি কোনো ধৰণৰ টেষ্ট ল'ব নালাগে ইয়াৰ উপৰিও আমি কেতিয়াবা মূৰত যদি আঘাত পাওঁ আৰু বিভিন্ন কাৰণ থাকিব পাৰে ব্ৰেইনৰ টিউমাৰ হোৱাৰ ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে কিন্তু আমি জানিব লাগিব ইয়াৰ সলিউশ্যন বা ইয়াক কেনেকৈ আমি চিকিৎসা কৰিব পাৰোঁ হাউ কেন উই কেন সলভ দিছ প্ৰব্লেম Yes, today for most tumors we can achieve complete cure. There are very few or some malignant tumors, cancers in the brain, that also we are able to completely remove the tumor, but cure is not possible. But most diseases, especially the benign tumors like schwannomas, benign tumors like how many types of tumors Yeah, there are like more than 165 type of brain tumors. 160 Yes. 100 ওপৰত টিউমাৰৰ টাইপ আছে Yeah. we can
The common type of tumors are generally benign tumors, like the tumor arising from the coverings of the brain. We call that as meningioma. The second is a schwannoma. These are the common type of tumors that we operate, and these tumors, by microsurgical excision, that is using the microscope, we operate and take it out. With microsurgical excision we can achieve a complete cure. এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ চাগে জানিব মন গৈছে এতিয়া যে ইমান প্ৰকাৰৰ টিউমাৰ আছে আমাৰ ব্ৰেইনত, আমি যদিহে আমি টেষ্ট লওঁ বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণত হ'ব পাৰে বুলি ইতিমধ্যে ছাৰে জনাইছে, কিন্তু এটা প্ৰশ্ন আহিছে আপোনালোকৰো চাগে মনত জানিব মন গৈছে যে এবাৰ যদি আমি টিউমাৰৰ অপাৰেশ্যন কৰোঁ বা টিউমাৰ যদি এবাৰ হয় বা আমি এবাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পিছত তাৰ উপশম, তাৰ নিৰূপয় সম্পূৰ্ণৰূপে হৈ যায় নে নাযায়। अगर कोई पेशेंट को एक बार ट्यूमर ऑपरेशन हो गया, उसके बाद वो ऑपरेशन का दूसरी बार वो ट्यूमर हो सकते हैं कि नहीं? Yeah, if once we operate on a tumor, is there a chance of the tumor coming back? For malignant tumors, yes, there is a chance of coming back. In such situations, we anticipate, knowing what type of tumor, we give them additional therapy. Additional therapy like chemotherapy, radiotherapy, these are additional therapies to prevent tumor from growing back. The benign tumors doesn't need radiotherapy, chemotherapy. Once we operate, they are cured. So based on the type of the tumor, additional therapy is designed. इतने सारे बुझाइसे जे ट्यूमर बेक होबो पारे, जो कमिंग अप उसका नाम क्या था वो टाइप का? Malignant tumors are the ones which come back, and the common malignant tumor is a glioblastoma. Glioblastoma is the tumor arising from within the brain, predominantly in late middle age or old age people. This tumor arises from the brain and they keep growing. We cannot cure them, but we can control them. নিশ্চয়কৈ দৰ্শকসকলে চাগে ভাবি আছে যে আমাৰ শৰীৰত বেমাৰ হ'লে প্ৰতিটো বেমাৰেই সৰু নহয়, ইয়াৰ উপৰিও কিন্তু আমাৰ যদি ব্ৰেইনত টিউমাৰ হয় তেতিয়াহ'লে ই আঁতৰো ভয়াৱহ হ'ব পাৰে, গতিকে সাৱধানে আমি থাকিব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন আহিছে চাগে ষ্টক সম্পৰ্কে, যিহেতুকে এজন নিউৰো চাৰ্জনক পাইছোঁ, 25 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা, আমি ষ্টকৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। আমি সকলোৰে আজি বৰ্তমান সময়ত ষ্টকক লৈ ভয় আৰু সকলোৰে প্ৰেছাৰত আছে প্ৰায় সংখ্যক লোকৰে, গতিকে প্ৰশ্নটো কৰিব লাগিব। अभी हम लोगों का जो बीपी का प्रॉब्लम है, उसके बाद जो स्ट्रोक होता है ना लोगों को, ये क्यों होता है स्ट्रोक, उसका बेसिक रीजन क्या है? Yeah, the stroke is in general of two types. One is block to the blood vessel. The blood is not flowing to the brain. That's a type of a stroke. That is a very common type of a stroke. It may be affecting a small blood vessel, affecting memory disturbance or hand leg weakness, or it may block the major blood vessel, having a complete weakness of hand or leg. That is ischemic stroke. Another type of stroke commonly happens in people with very high blood pressure. That is called hemorrhagic stroke. That is bleeding. Bleeding may be within the brain or surrounding the brain. Based on what the clinical condition of the patient, we treat the patient. In most situations, if they come early to the hospital, if they come within the first 6 hours, within the first 24 hours, we will be able to achieve cure in those patients. ইতিমধ্যে ষ্টকৰ কথা ক'লে ছাৰে, আৰু দুটা টাইপৰ কথা ক'লে, ষ্টক দুই প্ৰকাৰৰ হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, গতিকে সাৱধানে থাকক। जो दो टाइप का स्टॉक होता है ना, उसके ऊपर कौन सा ज़्यादा डेंजर है स्टॉक बेसिकली? Yeah, both types of stroke are dangerous if not treated immediately. If we treat immediately, both type of stroke have a different type of treatment, but we will be able to achieve cure in both types. Basic treatment in? Yeah, the treatment wise for stroke, for example, if there is a large vessel block, we go inside the blood vessel, remove the block. If they had a bleed in the brain, then we do a microsurgery, we open up the skull, remove the blood, then fix the bone and allow them to recover. So these are two different ways of treating the stroke. কিছু শব্দ আমি মেডিকেল লগত জড়িত থকা শব্দ কৈ থকা গৈছে, আমি অসমীয়াত মই দৰ্শকসকলক মাজে মাজে কৈ আছোঁ যাতে বুজি পোৱাত সুবিধা হয়। আমাৰ সকলোৰে আৰু এটা প্ৰশ্ন থাকে যে ব্ৰেইনত এষ্টমা হয়, টিউমাৰ বেলেগ, এষ্টমা বেলেগ, অলপ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ মূৰত সকলোৰে প্ৰশ্ন থাকে যে আমাৰ ব্ৰেইনত কেতিয়াবা এনৰিজম হয়, গতিকে টিউমাৰ আৰু এনৰিজমৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে, এই কথাও জানিব বিচাৰিম। হোৱাট ইজ দ্য এনৰিজম ইন ব্ৰেইন? Yeah, aneurysm is a disease where the blood vessel has a bubble. Normally, the blood vessel that goes to the brain has a very smooth structure. It goes and divides like a branch of a tree and supplies the brain.
If there is a bubble, abnormal bubble due to weakness in the wall of the vessel, then it produces the bubble, and this bubble over a period of time grows, and at some point it ruptures, and they present with a ruptured aneurysm and a bleed in the brain. Those have very special treatment. Okay, we do an minimally invasive treatment wherein we go inside the blood vessel with very fine tubes called microcatheter, and with that catheter we put coils to seal the bubble from inside. That is the most advanced treatment. Another type of treatment is doing microsurgery and securing the aneurysm with clips, metal clips, we secure it. So this is a second type of treatment. But each individual patient, we plan and decide which is the best treatment for the patient, and then decide between endovascular coiling and microsurgical clipping. নিশ্চয়কৈ দৰ্শকসকলে ইতিমধ্যে অৱগত হৈছে। লগতে মোৰ এটা প্ৰশ্ন থাকিব, যিহেতুকে এখেত বিশেষভাৱে নিউৰো চাৰ্জন আৰু আমাৰ মাছ হাড়ৰ ওপৰত বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত তেখেতে চিকিৎসা কৰি আছে। जो अभी स्लीप डिस्क का भी एक प्रॉब्लम है सभी को। मेरा क्वेश्चन जो है ना, स्लीप डिस्क का एक प्रॉब्लम होता है लोगों को, स्पेन का प्रॉब्लम होता है, क्यों होता है लोगों को ये प्रॉब्लम? The spine, the most common problem is slip disc. Young people, when they are abnormally straining their back, especially when they are twisting the back and loading weight, the disc can slip and cause compression on the nerve. See, normally the spinal cord comes from the brain, supplies the hand and leg. At each level, the nerve has to come out, and the slip disc can compress on the nerve, give a severe pain. The pain is very, very severe that they will come to hospital. And when we see the slip disc, the most common thing is, first we try to manage them without surgery. Medical management with painkillers, rest and physiotherapy we try. If they fail medical treatment, then the next step is microsurgical removal to give them complete relief. Can spine is replacement? Yes, there are certain situations where if the disc is severely degenerated in one or two regions, we do what is called an artificial disc. That is, we take out the disc and we put an artificial disc. The advantage is, with the artificial disc, they can still maintain the mobility of the spine. At the same time, the compression is relieved. The other type of treatment is stabilization. If the spine is severely degenerated, then we remove all the disc, put screws, rods and stabilize the spine. So these are different modes of treatment, but ultimately we want the patient pain-free, doing normal day-to-day activities. ইতিমধ্যে স্লিপ ডিছৰ কথা উল্লেখ কৰিলে যে বৰ্তমান সময়ত মাছ হাড়ৰ আটাইতকৈ বেছি ৰোগী স্লিপ ডিছৰ কাৰণে যোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। গতিকে সময়ো আমাৰ কমি আহিছে। আজি আমাৰ সৈতে আছিলে সিনিয়ৰ সাৰ্জন শ্ৰীনিবাস পৰমশিৱম। এটা কথা পাতিব লাগিব, তেখেতৰ ঘৰ আৰু কেনেকৈ তেখেতে ডক্টৰ হ'ল, এই কথাটো নাপাতিলে আমাৰ আধৰুৱা হৈ থাকিব। सर लास्ट क्वेश्चन है, आपको पहले से ही डॉक्टर का प्रोफेशन अच्छा लगा था या घर में और कोई डॉक्टर है आपके? Yeah, I mean, I have nobody in my family before me as a doctor. I am the first doctor in my family. Oh, very good. I was interested because when I was in my school, my brother had an accident. He was admitted to the hospital. That is when I first went to the hospital. When I saw the treatment, I had an inspiration looking at the doctors treating my brother. I thought I should also become a doctor. I studied hard and I became a doctor. And How many years? That time, how many years? Yeah, the MBBS, the basic medical degree is for 5.5 years. Then after that, my neurosurgery training is for another 5 years. Then after that, I have done 3 years of fellowship. So I have spent about 15 years in studying. সেইকাৰণে আমি চিকিৎসকসকলক ভগৱান বুলি কওঁ আৰু যথেষ্ট অধ্যয়ন কৰিব লাগে আৰু প্ৰতিদিনে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ নতুন নতুন আহে। অনুষ্ঠানত শেষত তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। सर लास्ट में क्या बोलना चाहते हो डीबी न्यूज़ ऑडियंस को? Yeah, the information I want to pass is, we are here to cure your problems, but the most important thing is prevention is better than cure. Most diseases like the heart disease or stroke in the brain can be prevented by healthy lifestyle. Healthy lifestyle means controlling of your comorbids like diabetes, hypertension, avoid smoking, alcohol, and taking non-vegetarian diet to moderation. Not too much, but little, and add lot of healthy vegetables, do daily exercise and lead a healthy life.
That's my message to you. থেংক ইউ ইমান পৰে দৰ্শকসকলে অৱগত হ'ল যে আমাৰ স্বাস্থ্যটোৱে হৈছে পৰম সম্পদ গতিকে আপোনাৰ স্বাস্থ্যও সুন্দৰ ওপৰত ৰাখক আৰু এপলত এনেকুৱা ধৰণৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকসকল আছে কিবা অসুবিধা হ'লে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈহে ঔষধ খাওক বিদায় লৈছোঁ অধিক বাবদীয় চাই থাকক টিভি নিউজ